Nairobi name comes from a Maasai word called Enkare, which simply means a place of cool waters. The waters are not cool anymore. It has turned to something else. A sewer. It is a sad state of affairs. Alex Owero reporting from MSS. Our news anchor, Terry Gacheru, has more to tell us. In upper stages, Nairobi River is clear in Kiambu. It turns brown in the middle stream and in Mathare, a slum area. The river is black, full of effluents. In Machakos downstream, it has become green. This doesn't mean it has life. It has even become worse. Water, they say, it is life. But is it the case of Enkare and distributaries? Here is what the resident has to say. Kwa jina mimi naitwa Kevin, mimi ni mkaaji wa Nairobi, kwetu niko Kisii. Okay, niko hapa Infinity, nafanya kazi yangu ya kwazo hapa Infinity. Alafu sasa tuko katika huu mto wa Nairobi River. Hii Nairobi River mto mzuri, umesaidia watu wengi. Watu wanafanya ukulima hapa, imesaidia watu kunyunyizia mimea maji, kufanya irrigation na mambo kadhaa. Vitu kama mifugo. Unajua Nairobi ni area inafektiwa sana na kiangazi. Mifugo inategemea sana huu mto. Sasa imefikia mahali kuna side effects za huu mto. Moja ni kwamba sewage zinafunguliwa kuingia huu mto, kitu ambacho kinachangia mto kuwa mchafu sana. Hii maji imekuwa chafu. Saa hii hata kuoga nadhani si maji mzuri, na venye kuna kiangazi, hiyo ni kitu inasumbua watu wengi hapa Nairobi juu na huu mto. Hata hii mifugo ikikunywa hii maji sometimes unapata sewage zimefunguliwa, zile zenye ziko na kemikali mbaya zenye zinasaua mifugo. Hata mifugo saa zingine wanakufa, hata mimea saa zingine zinakauka juu ya hizo effects za huu mto. Hii mto hata kama imesaidia watu wengi sana, watu wengine mazingira ya binadamu imekuwa inainterfere nayo kuiharibu kwa njia moja ama ile nyingine. Okay, hizo ndizo habari niko nao kuhusu mto. But hata hivyo imesaidia sana, imeajiri vijana wengi hapa, hata kama mimi nategemea hii mto. Hata nikifanya kazi zangu hapa Infinity, mambo kama irrigation mimi imenisaidia. Hata baada ya kusoma unasapata hujapata kazi. Lakini hii mto venye Nairobi watu wengi wanamaliza mashule huko mashambani, wanatorokea huko mjini kama Nairobi as the capital city of Kenya. Sasa hata kama hakuna kazi huko sana, hii mto imejaribu kuajiri vijana wengi. Hata wamama wengi wenye wanategemea hizi mboga zenye zinafanywa irrigation zinauzwa, kila mtu ana earn living kutoka kwa huu mto. Huu mto ni mzuri. Hata kama hivyo, mimi ningesema kama kuna njia mtu mwenye anaweza saidia ni kujaribu kuzuia zile vitu zenye zinaweza funguliwa kwa huu mto, kama zenye ziko na kemikali mbaya kama sewages, ili hii maji ikae safi kwa kutumia. Zile mboga zinapandwa hapa ni kama vile sukuma, kuna spinach, kuna kunde, terere na zingine hizo. Sasa ile mboga yenye inakuwa sana na hii maji ni sukuma, kwa inavumilia sana kiangazi na vitu vingine kama vile magonjwa na vitu mingi. Kama mwenye mnajua hii sukuma ni mimea, ni kati ya zile mboga zinategemewa sana hapa Nairobi. A few weeks ago, the launch of the Nairobi River Commission brought a heated debate, and I agree with the words of the governor of Machakos, Mutula Kilonzo. This is what he had to say. This is a momentous occasion, Your Excellency the President. In climatic terms, we call this climate justice. This water that is black in Korogosho is green in Machakos, is green in Makueni. The innocent children in Machakos and Makueni are swimming. The innocent people in Machakos are farming. The food is coming to Nairobi. We are consuming poison. Your Excellency the President, if there's one thing
that you will do as a legacy is to make sure we have a clean river. In my youth, and this gentleman can confirm, my friend Governor Sakaja, this river had fish and this river had lobsters. But Your Excellency, the commission, this one, you need to give them helmets, you need to give them bulletproof cars. Kwa sababu wale watu ambao wanaharibu mto huu ni mabwenyenye, si hawa mahasla. And Your Excellency, these people should pay. The law calls it polluter pays principle. In the US, when Shell poured oil into the ocean, they paid for it. In Brazil, when somebody poured waste into a river in a place called Belo Horizonte, they paid for it. Anybody who pollutes the river must pay for it. Mahasla, hakuna haja mahasla watoe 100 million to clean this river. And Your Excellency, it is a tragedy. The people of Korogosho must live in human dignity. And this is a generational issue. That a child in Kenya can be born in Kenya to see a river that is black. And it's not a river. This is not a river. This is a sewer. And we should call it what it is. And we must put to shame anybody who has done this to the environment. It is a crime. And Your Excellency, if the national government can make the standard gauge railway and pass a law that if you remove a piece of metal of a standard gauge railway, it becomes an economic crime. It must be an economic crime in Kenya to pollute a river. Because those people consuming this water are getting cancer. They are dying. It is murder. Usiwasikilie huruma. Punish them. That is the way to restore this river. But we thank you for taking this bold step, together with your government, to make sure that once Thawake is completed, we can have clean water. Because that water, you have promised us, we will consume it in water. And that's why I'm here. And thank you, the Deputy President, for inviting me to this auspicious occasion. I am a stakeholder. I thought that the Commission should have our stakeholders from Machakos, from Makueni. Because that is where the real effects of this river are. The real poison is out there where people don't know that this water is black when you're here and turns color when you get to the other side. As an environmentalist and also a resident of this area, what do you have to say about Nairobi River? Thank you very much, Alex. I'm Edwin Kiptui, an environmentalist and also a resident of this area. And what I have to say about Nairobi River is dirty for sure. And the main pollutants are industries. They release their waste to these waters. And also we have to recognize the fact that there's population pressure in Nairobi. You'd find that there's a lot of settlements and the government doesn't have a good plan for sewerage system. So you'd find that the landlords, they end up drawing off their waste to the rivers. So, and as you can see, the river is so dirty, and it's so unfortunate that people downstream, actually, they consume this water. You've heard that in Machakos, it's becoming green. People think that it's safe. Along here, as you can see, it's dark, it's black, so dirty. I mean, it's a worrying situation for me and as a resident of this area. Just nearby here, when you are doing this, you can see that vegetables that maybe I consume in the evening. I mean, I'm even worried about my health. So just opposite is Sukuma Wiki and just waste, just sewage just flowing here. I don't know. It's something that as a resident of this place, I'm urging the government to really take seriously on how we can protect the lives of consumers who are the citizens of this country. And thank you very much for taking this initiative to
to bring this to the public. Residents like Kevin, who have paid the ultimate price, residents who literally can't breathe, are calling on the authorities to realize their lives matter too. Again, wrapping it up, Alex Wawero, MSS, Nairobi.